Hello, my friends and my students. Welcome to BANI NETSHALA. Today is our recall session number 4. Okay. So, আজকের recall session number 4 আমরা এখানে বেসিক্যালি প্রিভিয়াস ইয়ারে রিপিটেড যে প্রশ্নগুলো এসছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করব। সো আলোচনার পূর্বে আমি আবারও রুলসটা তোমাদের বলে দিচ্ছি। First, I will ask you question, then I will give you 4 options, then I will repeat the question, okay? Then I will provide you 10 seconds. Within 10 seconds, you have to answer it. If you do not know, so just write down no. If you try, you can try, no problem. But within 10 seconds, you have to reply. And then I reply the answer of that particular question, okay? So, just আমি ওয়েট করব। আই এম ওয়েটিং ফর স্টুডেন্টস, মোর অ্যান্ড মোর স্টুডেন্টস, ওকে? তোমরা যারা লাইভ সেশনে এসছো বা লাইভ সেশন দেখছো তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলার, প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল, লাইক অ্যান্ড শেয়ার, অ্যান্ড প্লিজ এটাকে একটু তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে কিন্তু এটাকে প্লিজ শেয়ার করো, ওকে? সো ইন দিস রিকল সেশন, এই রিকল সেশনগুলো আমরা কেন করছি এটা একটু যদি বলে নিই তোমাদের সঙ্গে, দেন ইউ ক্যান ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কেন আমরা এই রিকল সেশনের অ্যারেঞ্জ করেছি নেটশালার পক্ষ থেকে। দেখো, এটা এমন একটা রিকল সেশন যেখানে তোমরা যে পার্টিকুলার বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি, সেটা হতে পারে লিটারি ক্রিটিসিজম, হতে পারে ওল্ড ইংলিশ লিটারি কোনো কন্ট্রিবিউশনস, মিডল ইংলিশ, এলিজাবেথান পিরিয়ড, রেস্টোরেশন পিরিয়ড, কিংবা যদি আমি বলে থাকি এনি যে কোনো পিরিয়ডের রাইটিংসকে, সেটা নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড হতে পারে, লাইক কোনো এক পার্টিকুলার রাইটারকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, লাইক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, বেন জনসন, স্যামুয়েল জনসন, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ, লর্ড বায়রন, সাদে, ওকে, দোজ কাইন্ড অফ রাইটার্স, টি.এস. এলিয়ট কিংবা ডব্লিউ.বি. ইয়েটসের মতো লেখকদের নিয়ে যখন আমরা পড়ছি, যেমন আমরা মডার্নিস্ট যে লেকচার ছিল সেই মডার্নিজমের লেকচারে যে সমস্ত মডার্নিজমের রাইটারদেরকে নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলো নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি, এটাই কিন্তু এর বেসিক্যালি এটা তোমাকে একটা কি মানে এই যে রিকল সেশনে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড, তোমরা বুঝতে পারবে যে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নগুলোকে যদি তোমরা একটু দেখতে থাকো, তাহলে দেখবে প্রিভিয়াস ইয়ারের যে প্রশ্নগুলো এসছে সেই প্রশ্নগুলোই কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি। এই জন্য আমি আমার পুরনো নোটকে ইউজ করছি, যাতে করে একটা প্রশ্ন তোমাদের যাতে মিস না হয়, কারণ দিস কোয়েশ্চেন্স আর রিয়েলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর আপকামিং ইউজিসি নেট জুন 2025 এক্সাম। এবং আমি জানি তোমরা প্রত্যেকে ভীষণ ওয়ারেড এই বিষয়টি নিয়ে যে কি হবে এক্সামে, কোন ধরনের প্রশ্ন আসবে। যারা ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তাদের জন্য ইটস একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার রয়েছে। তো সেই জায়গাটাকে আমি বলবো, ডু নট ওয়ার, বেশি ভাবার কোনো প্রশ্ন নেই। জাস্ট যেটুকু তোমাদের কাছে আছে, নেটশালা যে রিকল সেশনে যে প্রশ্নগুলো বারবার করছে, রিপিট করছে প্রশ্নগুলোকে, যেগুলোকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলছে, প্লিজ নোট ডাউন বলছে, সেগুলো প্লিজ নোট ডাউন, সেগুলো প্লিজ নোট করো, নোট করে ফেলে সেগুলোকে মুখস্থ করতে থাকো। দ্যাট, এবং শুধু মুখস্থ করলে হবে না। আমি যে নাম বললাম, সাপোজ আমি জিবি শকে পড়াচ্ছি কিংবা টি.এস. এলিয়টকে পড়াচ্ছি, তোমাদের কি করতে হবে, ওই জিবি শ বা টি.এস. এলিয়ট বা ডব্লিউ.বি. ইয়েটস, আমি যারই কথা বলি না কেন, সেগুলোর একটু সিনোপসিস সেখান থেকে একটু জানতে হবে। সেগুলোকে জানলে কি হবে, তোমার নলেজটা যেমন বাড়বে, যে ইন্টেলেকচুয়াল যে প্রশ্নগুলো আসবে এক্সামে, যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রশ্নগুলো আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে। আর রিকল সেশনে কেন আমি অংশগ্রহণ করতে বলি, রিকল সেশনে যত বেশি তোমরা অংশগ্রহণ করবে, তত বেশি তোমরা তোমাদের মেমোরির উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে। কি করবে, তোমরা জানো যে নেটশালায় আমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে, এবার নেটশালাতে যে প্রশ্নগুলো আলোচনা হবে সেই প্রশ্নগুলো আমাকে কারেক্ট করতে হবে। যেহেতু তুমি প্রশ্নগুলো কারেক্ট করতে চাইছো, সেই জন্য তোমাকে প্রচুর পরিমাণে পড়তে হবে, এবং রিকল সেশনে রিপিটেড কোয়েশ্চেনগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হবে। আমি বারবার বলছি যে রিকল সেশনে আসলে আমরা কি করব, আসলে যে রিপিটেড যে কোয়েশ্চেনগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে এসছে, আমরা কিন্তু সেগুলোর উপরে জোর দেবো এবং সেইগুলো নিয়েই কিন্তু আলোচনা করব। দেখো, মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যদি আমি প্রথম শুরু করি, অ্যাস্টন ইজ দ্য ক্যারেক্টার্স ইন হ্যারল্ড পেইন্টার্স, দ্য বার্থডে পার্টি, দ্য কেয়ারটেকার, the dumb waiter, the homecoming. Again I say, Aston is a character in painters, that means Harold Painters.
সাপোজ ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ দ্য নো আইডিয়া অ্যাবাউট হ্যারোল্ড পেন্টার্স, সো পেন্টার্স আছে, তুমি কোন পেন্টারের কথা ভাববে? সেই জন্য বলছি এই যে নামটা তুমি জানতে পারলে, এই যে রিকল সেশন থেকে নাম জানলে, একটা লেখকের নাম জানলে, সেই লেখকের কোন কোন লেখাগুলো ইম্পর্টেন্ট। দেখো এখানে আমি বলছি অ্যাস্টন ইজ এ ক্যারেক্টার ইন পেন্টার্স, দ্য বার্থডে পার্টি, দ্য কেয়ারটেকার, দ্য ডাম ওয়েটার, দ্য হোম কামিং। এই যে বার্থডে পার্টি, কেয়ারটেকার, হোম কামিং, এগুলো সবই কিন্তু হ্যারল্ড পেন্টারের লেখা। তো সেই পেন্টারের লেখার মধ্যে অ্যাস্টন একটা ক্যারেক্টার, এই ক্যারেক্টারটা তুমি কোন বই থেকে পাও, তাহলে তোমাকে ডেপথ করতে হচ্ছে। লাইক আমি এই যে যখন হ্যারল্ড পেন্টার্সের যে রাইটিংসগুলোর নাম তোমাদেরকে বললাম, লাইক দ্য বার্থডে পার্টি, কিংবা আমি বলছি দ্য কেয়ারটেকার, দ্য হোম কামিং, এগুলো যখনই আমি বলছি ইউ গো গুগল অ্যান্ড দেন জাস্ট টাইপ ইট অ্যাজ এ বার্থডে পার্টি, কেয়ারটেকার, হোম কামিং, জাস্ট সিনোপসিসটা পড়ে নাও, একটু সামারি পড়ো, জাস্ট সেইটা সম্পর্কে যে ধারণাটা রাখার দরকার, সেই ধারণাটাকে তোমরা একটা কনসেপ্টটা তোমাদের কাছে যেন ক্লিয়ার থাকে, ঠিক আছে? এক্সামে কিন্তু যদি তোমার কনসেপশনটা ক্লিয়ার থাকে, এক্সামে কিন্তু ডেফিনেটলি তুমি বুঝতে পারবে যে কী লিখতে হবে কী লিখতে হবে না। দেখো একটা একটা প্রবাদ বাক্য ছিল, ছোটবেলায় তোমরা সম্ভবত শুনে থাকবে, যে সক্রেটিস বলতেন, যদি কোনো একটা প্রশ্নের মানে তুমি বুঝতে পারো, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ দ্য কোয়েশ্চেন, দ্যাট মিনস ইউ নো দ্য হাফ অফ দ্য আনসার। তার মানে তুমি প্রশ্নের অর্ধেক উত্তরটাই জানো, যদি তুমি প্রশ্নের মানেটা বুঝো। দেখো ইন্টেলেকচুয়ালি প্রশ্ন যখন এক্সামে আসবে, দেখবে প্রশ্নগুলো খুব গায়ে গায়ে আসছে। এই যে অ্যাস্টন ইজ এ ক্যারেক্টার ইন পেইন্টার্স, দ্য বার্থডে পার্টি, দ্য কেয়ারটেকার, দ্য ডাম, দ্য হোম কামিং, এই প্রত্যেকটা কিন্তু পেইন্টারের লেখা। আমি একটা প্রশ্ন দিয়ে জাস্ট অ্যানালাইসিস করছি যে কেন আমরা এই রিকল সেশনটা করছি। অনেকের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসে, স্যার আপনি তো জেনারেল প্রশ্ন করছেন বা জেনারেল প্রশ্ন করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখো জেনারেল প্রশ্ন কিন্তু, এই জেনারেল প্রশ্নগুলো রিপিটেড কোয়েশ্চেন, এই প্রশ্নগুলোর আনসার তোমাদের, যদি তোমরা লাগাতার এই প্রশ্নগুলোকে দেখতে থাকো কিংবা এই প্রশ্নগুলোকেই পড়তে থাকো, দ্যাট উইল হেল্প ইউ, এটাই সাহায্য করবে, এর বাইরে কিচ্ছু পড়তে লাগবে না। বিকজ ইট ইজ মাই সাকসেস, দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি সাকসেস পেয়েছি যে ওয়েতে, সেই ওয়েটা, সেই নোটস যে নোটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ফর মি বাট অলসো এভরি স্টুডেন্ট। আমি জানি যে এটা শুধু আমার নিজের জন্য না, বরং সবার জন্য কিন্তু এই নোটসের ভীষণ গুরুত্ব রয়েছে, একটা প্রয়োজন রয়েছে। দেখো আমি সেই নোটস দিয়ে, নিজের নোটস দিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি, তোমাদের সাথে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরছি যেগুলো তোমাদের এক্সামের জন্য ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। এক্সামে যাওয়ার আগে তোমাদের মধ্যে দুটো প্রশ্ন আসছে মনের মধ্যে, যে এত ডিলে করছে, এখনো পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আসেনি। দেখো ডোন্ট ওয়ারি, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এসে যাবে, যেটা আসবে, যেটা হওয়ার সেটা হবে। নিজেকে তার জন্য প্রিপারেশন রাখতে হবে। বেশি ওয়ারিড না হওয়া, আমার মনে হয় যে বেশি উদ্বিগ্ন, বেশি চিন্তা না করাই ভালো। দেখো তুমি যেটুকু করতে পারো সেটুকু তোমার কর্ম, দ্যাট মিনস স্টাডি। তুমি তোমার স্টাডির উপরে ফোকাস রাখো, তুমি পড়তে থাকো, লাগাতার পড়তে থাকো, এক্সাম যেদিনই হোক না কেন। ধরো পরশু এক্সাম হবে, আর যদি তুমি প্রিপেয়ার থাকো, তাহলে তোমার কাছে কিন্তু এক্সামে যাওয়ার দিনে কোনো ভয় কাজ করবে না। আর যদি তুমি এইভাবে পড়তে থাকো যে আগে নোটিফিকেশান আসুক, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আসুক, তারপর ফিল আপ করে তারপরে পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে দিয়ে পড়বো, এটা কিন্তু এরকম না বাবা। আবারও বলছি, এই এক্সামকে ক্র্যাক করতে হলে কিন্তু একটা লাগাতার তোমাদেরকে পড়তে হবে, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে এক্সামকে মনে করে নিতে হবে কালই আমার এক্সাম। যদি এইটা মনে করতে পারো যে আগামীকাল আমার এক্সাম আছে, তাহলে আমাকে কেমনভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে, বা আগামীকাল আমার এক্সাম আছে, সেই এক্সামের জন্য যে পরিমাণ এফার্ট তুমি দিতে পারো, সেই পরিমাণ এফার্টটা কিন্তু তোমাকে দিতে হবে। দেন ইউ ক্যান গেট সাকসেস, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান, তুমি কিন্তু পারবে না। সেই জন্য বলছি, দেখো আমি যে এখানে যে প্রশ্নগুলো বলছি, প্রত্যেকটা প্রশ্ন, ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই প্রশ্নগুলোকে দেখো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো কেমন এসছে। জেনারেল কোয়েশ্চেন বলতে আমি এখানে সমস্ত বিষয়গুলোর দিকে আমি লক্ষ্য দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে হতে পারে তোমাদের মনে হতে পারে যে লিটারি ক্রিটিসিজম স্যার আলোচনা করছেন, বা লিটারি থিওরি আলোচনা করছেন, সঙ্গে ওল্ড ইংলিশ লিটারেচার, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, সবই কিন্তু আমাদের পড়তে হবে। নেক্সট সেশনে কিন্তু আমি নভেলের উপর একটা সেশন আনছি ইউটিউবে। আমার মনে হয় যে এটাই প্রথম নভেলের উপর কোনো সেশন এইভাবে হবে, ঠিক আছে? ডোন্ট মিস ইট, এটাকে কেউ মিস করো না প্লিজ, ওয়াচ ইট, এটা দেখো। কারণ ইটস আ নভেলের উপর এই সেশনের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে যে এরপর নভেল থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে, আমার মনে হয় না কোনো প্রশ্ন মিস করবে তোমরা, ঠিক আছে? সেই জন্য বলছি, সো আমি আবারও শুরু করছি, ডোন্ট মিস ইট,
নভেলের যে সেশনটা আমি আনবো সেই সেশনটা অবশ্যই তোমরা দেখো। ইউটিউবের ইতিহাসে নভেলের উপর এই প্রথম এই ধরনের সেশন হবে, ঠিক আছে? সো প্লিজ ওয়াচ ইট প্লিজ। এবং নেক্সট চলো এবার আমরা শুরু করে যাক। মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, দ্য সেম কোয়েশ্চেন, অ্যাস্টন ইজ আ ক্যারেক্টার ইন হ্যারোল্ড পেইন্টার্স দ্য বার্থডে পার্টি, দ্য কেয়ারটেকার, দ্য ডাম ওয়েটার, দ্য হোম কামিং। আই এম জাস্ট ওয়েটিং ফর ইউ 10 seconds. Within 10 seconds you have to reply my the answer of my question, and then I will reply. Okay, I will give you the answer, exact answer. Okay, so now the time. Now the time is over, and the answer is very simple. You all know the caretaker. Again I say, you all know the answer is caretaker. My next question, panopticism. Again I say, my next question, panopticism is the title of a chapter in a well-known book by রোমান জ্যাকবসন। লিটারি থিওরি অ্যান্ড লিটারি ক্রিটিসিজমের উপর এখন আলোচনা করছি আমরা। We are now discussing on literary theory and literary criticism. So panopticism is the title of a chapter in a well-known book by Roman Jacobson, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida. Again I say, Roman Jacobson, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida. You have 10 seconds. Yes, now the time is over, and I think you all know the answer is Michel Foucault. Yes, Michel Foucault, very important. Jeremy Bentham. Now my question, who is the second most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotation after Shakespeare? Previous night I have discussed this question. I.A. Richards, Pope, Alan Tate, Horace. I.A. Richards, Pope, Alan Tate, Horace. Again I say, who is the second most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotation after William Shakespeare? Okay. So I am just waiting for your reply. You have 10 seconds. Within 10 seconds you have to answer it. I am just waiting for your reply. Yes, now the time is over, and the answer is very simple. You all know Pope. Pope, that means Alexander Pope. Now, one question is really very important. The term practical criticism is coined by. The term practical criticism is coined by William Emerson, W.K. Wimsatt Jr., I. Richards, F.R. Lewis. Time start. William Emerson, W.K. Wimsatt Jr., I. Richards, F.R. Lewis. Yes, the answer is correct. It is I. Richards. I. Richards. My next question, in which of his essay does Homike Bhabha discuss the discovery of English in colonial India? In which of his essay does Homike Bhabha discuss the discovery of India, the discovery of English in colonial India? Signs taken for wonders, mimicry, nation and narration, the commitment of theory. Signs taken for windows, mimicry, nation and narration, the commitment of theory. Please tell me the answer. You know the answer is nation and narration. Yes, the answer is nation and narration. My next question, the term comedy of Minax is associated with the early plays of Arnold Whisker,
John Arden, Harold Painter, David Hare. Arnold Wesker, John Arden, Harold Painter, and David Hare. Most important. VVI, very, very important, most important. A repeated question. Please tell me the answer. Yes, you all know the answer is yes. The correct answer is Harold Painter. Option number C is correct. Yes. My next question. Postmodernism is at once a continuation of and a break away from. Again, I say postmodernism is at once a continuation of and a break away from structuralism. A. Structuralism. B. Deconstruction. C. Feminism. D. Modernism. Please write the answer. A, B, C, or D. Please write the answer. A, B, C, D. Structuralism, deconstruction, feminism, and modernism. Please reply me. Option A, option B, option C, or D. Just write down A or B or C or D. I am just waiting for your reply. You have 10 seconds, only 10 seconds. Okay, now the time is over and the answer is very simple. You all know. The answer is modernism. The answer is modernism. Okay, my next question. The theater of absurd. Again, I say the theater of the absurd. 1961 was a book by. Again, I say the theater of the absurd. 1961 was a book by Camus, Martin Esslin, Samuel Beckett, Adam. Camus. Option number 1, Camus. Option number second, Martin Esslin. Option number third, Samuel Beckett. Option number 4, Adam. Please write the answer. A, B, or C, or D. Okay. You have 10 seconds. Within 10 seconds, you have to answer it. Yes, the answer is very simple. You all know. I hope you all know the answer is Martin Esslin. Martin Esslin. My next question. Which among the Shakespeare's play, again I say, which among the Shakespeare plays can be rightly called pastoral comedy? Very, very important question, a repeated question. Pastoral comedy. Shakespeare play, pastoral comedy. The Winter's Tale, Midsummer's Night Dream, Much Ado About Nothing, Troilus and Cressida. The Winter's Tale, Midsummer's Night Dream, Much Ado About Nothing, Troilus and Cressida. Please tell me the answer. You have 10 seconds. I know that you all know the answer. The answer is The Winter's Tale. My next question. Which among the Shakespeare's play? Again I say, which among the Shakespeare's play cannot be grouped under romance? Cannot be grouped under romance. Romeo and Juliet, Cymbeline, অনেকে এটাকে সিম্বালাইনও বলে, The Winter's Tale, The Tempest. Which among the Shakespeare plays cannot be grouped under romances? Please tell me. Romeo and Juliet, Cymbeline, The Winter's Tale, The Tempest. Please tell me the answer. Yes, I know. You all know the answer, and the answer is Romeo and Juliet. Yes. My next question. Which of these kings was the object of a play by Marlowe? Again I say, which of these kings was the object of play by Marlowe? Sorry. Henry the V, Richard the III, Edward the II, and John. Again I say, Henry the V, Richard III, Edward the II, and John. So please tell me the answer. Please. The answer is very, very simple. You all know the answer is
Edward the Second. Answer is Edward the Second. My next question. Shakespeare composed. Again I say Shakespeare composed much of his plays in what sort of verse? Alliterative verse, sonnet form, iambic pentameter, and dactylic hexameter. Very important question. Very important question. Just you note down it. Give the star marks. And the answer is, you all know that iambic pentameter. You all know that iambic pentameter. William Shakespeare, sonnet writer, very important, 154 sonnet, divided into 126 and then 28. Okay. My next question. Which Welsh poet wrote under milk wood? Again I say, which Welsh poet wrote under milk wood? Option number 1, Anthony Hopkins. Option number 2, Richard Burton. Option number 3, Tom Jones. Option number 4, Dylan Thomas. So please give me the answer. Option number 1, option number 2, option number 3 or 4. Anthony Hopkins, Richard Burton, Tom Jones, Dylan Thomas. So please tell me the answer. Yes, the time is over and I know you all know the answer. The answer is Dylan Thomas. Dylan Thomas. My next question. Who wrote 10 Little Niggers? 10 Little Niggers. Okay, who wrote? Sir Arthur Conan Doyle, Irving Welsh, Agatha Christie, and none of the above. 10 Little Niggers. So please tell me the answer. You have 10 seconds and within 10 seconds you have to reply. Okay? I'm just waiting for your reply. Yes, you all know the answer. I know that the answer is very simple. The answer is Agatha Christie. Agatha Christie, crime fiction. Very important. Okay? My next question. William Shakespeare was born in the year. Very important question. WB said this type of question will come in your exam. William Shakespeare was born in the year. Again I say William Shakespeare was born in the year 1564, 1544, 1578, 1582. Again I say option number 1 1564, option number 2 1544, option 3 1578, option 4 1582. So please reply the answer. Option A, option B, option C or option D. I know that you all know the answer and the answer is very simple. This is very important. 1564. Again I say 1564. Okay. My next question. Which of the following is not Shakespearean tragedy? Which of the following is not a Shakespearean tragedy? Titus Andronicus, Othello, Macbeth, none of the above. Shakespearean tragedy is not Shakespearean, কিন্তু not আছে. Just this type of question will come in your exam. হঠাৎ করে মনে হবে যে এই তো ওথেলো আছে, ম্যাকবেথ আছে, ট্র্যাজেডি বলেছে. No, it's not Shakespearean tragedy. Titus Andronicus, no. Othello, no. Macbeth, no. So the answer is none of the above. So answer is none of the above. So my next question. Which represents the example of alliteration? Okay. I will give you 4 options and then you will তোমাকে বলতে হবে যে কোনটা হচ্ছে অ্যালিটারেশনের একটা উদাহরণ. ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস, পিটার পিপার পিকড পিপার্স, আই লাইক মিউজিক, আ বিউটিফুল সিনারি উইথ মিউজিক.
Again I say language arts, paper, paper, picked papers. I like music, a beautiful scenery with music, a beautiful scenery with music. So please tell me the answer. This is repeated question. Okay, previous year প্রশ্নগুলোকে যদি তোমরা একটু লক্ষ্য করো, then you can find out that previous year repeated question গুলোকে নিয়ে আমি আলোচনা করছি তোমাদের সাথে. I am discussing the repeated question. Okay, so alliteration: Peter, paper, picked, papers. Yes, প্রত্যেকটা starts with the letter P, starts with letter P. Peter P, paper P, picked P, and papers P. Okay, so my next question is very very important. Who has defined poetry as a fundamental creative act using language? Again I say, who has defined poetry as a fundamental creative act using language? Okay, now I am just giving you 4 options: Henry Wadsworth Longfellow, Ralph Waldo Emerson, Dylan Thomas, William Wordsworth. Again I say, who has defined poetry as a fundamental creative act using language? Henry Wadsworth Longfellow, Ralph Waldo Emerson, Dylan Thomas, William Wordsworth. Please tell me the answer. Yes, option number C. I know you all know the answer. Option number C. Dylan Thomas is the answer of that particular question. Okay, now my question: what is a sonnet? Very very important question. What is a sonnet? You all know. A poem of 6 lines, a poem of 8 lines, a poem of 12 lines, a poem of 14 lines. Sonnet. I have actually already discussed with you what is sonnet. Next I will discuss with you about the series of sonnet. Okay, I have already discussed with you sonnet. What is sonnet? When I was actually discussing with you about Elizabethan period, like Elizabethan poetry, that time I have discussed with you that what is sonnet, who are the sonnet writers of Elizabethan period, why they are actually were very very famous because of their sonnet. Okay, so you all know sonnet is a 14 lines poem. Yes or no? Yes. And my next question: the only one woman sonneteers in Elizabethan period. I don't give any option. I have discussed, I have told you the only one female writer who wrote, sonnet during that particular time. Please tell me the answer. I do not give you any option. You have 10 seconds. Within 10 seconds you have to answer, and then I will reply. Yes, you all know the answer is Lady Mary Roth. Yes, the answer is Lady Mary Roth. Okay, the answer is Lady Mary Roth. My next question is very very important question, a repeated question. Okay, the repeated question. Just write down. How did W.H. Auden describe poetry? How did W.H. Auden describe poetry? An awful way to earn a living, a game of knowledge, the soul exposed, and exploitation of language. I have discussed. So please answer. An awful way to earn a living, a game of knowledge, the soul exposed, and exploitation of language. You all know the answer, I know. Please tell me the answer. Yes, option number 1 is correct. A game of knowledge. Yes, a game of knowledge. In what form did Dylan Thomas under Milkwood first become known? Again I say, in what form did Dylan Thomas under Milkwood first become known? A book of poetry, a radio play, a stage play, a short film. Again I say, very very important question.
a book of poetry, a radio play, a stage play, a short film? Please tell me the answer. Sorry. You have 10 seconds and within 10 seconds you have to answer it. Yes, I know that the answer is very, very simple. It is a radio play. It is a radio play. My next question is really very, very important. Okay. Of which poet was it said? Even if he is not a great poet, he is certainly a great something. Again, I say, of which poet was it said? Quotation. Even if he is not a great poet, he is certainly a great something. Option number 1, Eliot. 2, Kipling. 3, Cummings. 4th, Brooke. Please tell me the answer. Eliot, Kipling, Cummings, Brooke. Eliot, Kipling, Cummings, Brooke. You know, all know the answer is Kipling. Okay. My next question. In Marlowe's play, again I say, in Marlowe's play, what was the name of the Jew of Malta? Very, very important question. You just give star marks and not only 8. In Marlowe's play, what was the name of the Jew of Malta? Lazarus, Solomon, Barabbas, Shylock. You all know that? Barabbas. Yes. These are really very, very important. And my next question. How many years of happiness was Dr. Faustus promised by the devil? Very, very important. Dr. Faustus by Christopher Marlowe. Just read the synopsis from any kind of websites or any kind of sites, Google, just like Encyclopedia Britannica, Wikipedia, যেখান থেকে মনে হয় just synopsis সামারিটাকে একটু পড়ে নাও. If you have the book, just read the book. Just read. How many years of happiness was Dr. Faustus promised by the devil? You all know the answer. The answer is 16, 20, 24, 28. 16, 20, 24, 28. Yes, you all know the answer is 24. The answer is 24. Okay, so my next question is really very, very important question. Just to write down the question. One of Marlowe's most famous poems, again I say, one of Marlowe's most famous poems was an account of which lovers? Antony and Cleopatra, Hero and Leander, Troilus and Cressida, Apollo and Hypkins. Antony and Cleopatra, Hero and Leander, okay, Troilus and Cressida. Just tell me the answer. Yes. I'm just waiting for you 10 seconds. That means your reply. Okay. Yes, the answer is option number B, Hero and Leander. Option number B, Hero and Leander. Next question. Marlowe's play, Tamburlaine the Great, was based loosely on the life of which Asian rulers? Again I say, Marlowe's, that means Christopher Marlowe's play Tamburlaine the Great was based loosely on the life of which Asian ruler? Taimur, Kublai Khan, Genghis Khan. Genghis Khan, Taimur, Kublai Khan. Please tell me the answer. Yes, I know you all know the answer. The answer is Taimur. আশা করি তোমাদের সবাইয়ের এই সেশনগুলো, রিকল সেশনগুলো ভালো লাগছে। এই প্রশ্নগুলোই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। দেখো, এই কোয়েশ্চেনগুলোকেই, এই প্রশ্নগুলোকেই তোমরা বারবার দেখতে থাকো, ভিডিও স্কিপ না করে প্রত্যেকটা প্রশ্নকে মন দিয়ে শোনো। পারলে প্রত্যেকটা প্রশ্নকে আমি রিপিট করছি এই জন্যেই, যাতে করে তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নকে লিখে নিতে পারো, সঙ্গে তার আনসারটাকেও লিখে নিতে পারো।
এর ফলে দেখো তোমাদের কাছে একটা বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি আবারও বলছি, তোমরা যারা নূতন, একদম যারা নিউ বিগিনার্স, ঠিক আছে, যারা প্রথমেই ইউজিসি নেটের জন্য যাচ্ছ, তাদের মনের মধ্যে অনেক রকমের প্রেশার আছে। কেউ কেউ ভাবছো যে আমি শুধু পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দরকার, গিয়ে পরীক্ষাটা দেব, ফার্স্ট টাইম আমি দেখব না, ফার্স্ট টাইম আমি অ্যাচিভ করব। ইন মাই পার্সোনাল লাইফ ফার্স্ট অ্যাটেম্প ফার্স্ট সাকসেসফুল, প্রথম অ্যাটেম্পটেই আমি প্রথম সাকসেস পেয়েছি। তাহলে তোমাদেরকেও সেই একই পথে, একই রুলস, একই রেগুলেশনস, একই মেটেরিয়ালস দিয়েই পাঠাচ্ছি, যাতে করে তোমরাও প্রথমেই সেই জায়গাটাকে গেইন করতে পারো, প্রথমবারেই যাতে সাকসেস হতে পারো। দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সেই জন্য বলছি এই প্রত্যেকটা রিকল সেশনের ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন, প্রত্যেকটা প্রশ্নগুলোকে তোমরা ডিটেলে আলোচনা করো, সেগুলোকে লিখে ফেলো, সেগুলোই নিয়ে পড়তে থাকো। শর্ট ভিডিওগুলো, নেটশালার যে শর্ট ভিডিওগুলো তোমাদের জন্য বানাচ্ছে, সেই শর্ট ভিডিওতে যাও, সেই শর্ট ভিডিওতে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কিংবা ইউজেনিক্স কিংবা আমি আর যে বিষয়গুলো আলোচনা করছি তোমাদের সঙ্গে, সেগুলোকে দেখো, কোন কোন রাইটারদের কথা বলছে, কোন কোন রাইটারদের কোন কোন লেখাগুলোর উপর জোর দিচ্ছে, সেগুলোকে জাস্ট নোট ডাউন। দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এইগুলোই তোমাকে পড়তে হবে, এর বাইরে কিচ্ছু নেই, এর বাইরে কিচ্ছু নেই, এইগুলোই জিনিস। কিন্তু স্টার্টিংয়েই আমরা ভাবতে পারি না যে কোনটা আমরা প্রথম শুরু করব। তোমাদের জন্য নেটশালা প্রত্যেকটা প্লে লিস্ট বানিয়ে দিয়েছে। হাউ আই উইল প্রিপেয়ার ফর মাই সেলফ, নিজের জন্য কি করে প্রিপেয়ার প্রস্তুত আমি নেব, সেটাও পর্যন্ত সেখানে দেখো কতগুলো সিরিজ, কতগুলো প্লে লিস্টে সেখানে ভাগ করা আছে, সেগুলোকে ফলো করো, দেন ইউ ক্যান গেট ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড। তুমি বুঝতে পারবে যে তোমাকে কি করতে হবে। দেখো আমি বিভিন্ন যে একদম একটা সার কথা বলছি, ঠিক আছে, এই এত কথা বললাম, এই কথার একটা সার কথা, বাংলাতে আমরা যেটাকে বলি এর যে মেইন কথাটা, সেই মেইন কথাটাই কিন্তু দেখো, তুমি যাই করো তোমাকে কিন্তু হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে। দেখো আমি তোমাকে একটা দূর অবধি নিয়ে যাব, সেই দূর অবধি নিয়ে গিয়ে হাত ছেড়ে দেবো, তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে, তাই তো? তাহলে যেগুলো আমি নেটশালা থেকে পাচ্ছি সেটাই যদি এনাফ হয়, সেটাকে যদি আমি ভেবে নিতে পারি, এই বিশ্বাসটা যদি করতে পারো, এই বিশ্বাসটা করে শুধু এইটুকুই পড়ো, দেন ইউ উইল গেট সাকসেস, ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট সাকসেস। এইটুকু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট সাকসেস। এবং সফলতা পাওয়ার জন্য শুধু কয়েকটা পথ, কয়েকটা ট্রিক্স জানতে হয়। দেখো তুমি যে কোনো খেলাতে, মনে করে না আমরা সবাই ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালোবাসি, আইপিএলও চলছে, ক্রিকেট খেলার কথাই বলছি। কোনো একটা ব্যাটসম্যান ভাবছে আমি প্রত্যেক বলকে সুন্দরভাবে ছয় মারবো, ইট ইজ ইম্পসিবল যদি না সে প্র্যাকটিস করে। সো প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট, তোমরা এটা তো আগেও শুনেছ যে যদি সত্যিই অনুশীলন মানুষকে যদি সফলতা এনে দেয়, তাহলে আমরা কেন অনুশীলন করবো না? কোথায় আমাদের ঘাটতি আছে? যেটুকুর ঘাটতি আছে মেটেরিয়ালস নিয়ে ভাবছি, বই নিয়ে ভাবছি, কোন টিচার সব থেকে ভালো, কোন টিচিং বা কোন কোচিংয়ে গেলে সব থেকে ভালো। দেখো আমিও আবারও বলছি, এই সবের চক্করে পড়ো না। যেটুকু তোমার কাছে আছে, যেটুকু নেটশালা দিচ্ছে বা কোথাও থেকে যদি তোমরা যা কিছু পাচ্ছ, সেইটুকুকে নিয়ে এগোতে থাকো। এর জন্য বেশি কিছু করার দরকার নেই, নিজের এফার্টটাকে কাজ করাও। নেটশালা যেগুলো দিচ্ছে এগুলোই হচ্ছে আমার নোটস, আমি আমার নোটস থেকে তোমাদের পড়াচ্ছি। আমি আগেন আইসে আমার নোটস থেকে পড়াচ্ছি, যাতে করে প্রত্যেকটা জিনিস, কোনো জিনিস যাতে না মিস করো। ইভেন আমি যে প্রশ্নগুলো আজকে আলোচনা করছি, এই প্রত্যেকটা প্রশ্নই আমি পড়েছি, এই প্রত্যেকটা প্রশ্ন তোমাদের বলছি। আমি আবারও বলছি, এই প্রশ্নটাই যে হুবহু পরীক্ষার খাতায় বা পরীক্ষার প্রশ্নে তুমি দেখতে পাবে তা কিন্তু না, এই প্রশ্নের ধরনটা থাকবে। আমি যেগুলো বলছি এদের মধ্যে দেখবে ক্রস কানেকশন আছে, এদের মধ্যেই দেখবে কোথাও ম্যাচিং আছে, কোথাও এদের মধ্যে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন আসছে। তাহলে যদি প্রশ্নগুলো তোমার জানা থাকে, কোন রাইটার কোন রাইটিংসগুলো লিখেছে, কোন কন্ট্রিবিউশনগুলো লিখেছে, সেগুলো যদি জানা থাকে, এটাই প্রথম কাজ। প্রথম কাজ আমি তোমাদের দিচ্ছি যে কোন কোন রাইটার কোন কোন কন্ট্রিবিউশনস লিখেছে, নিজেদের মতো করে একটা লিখে চার্ট করে ফেলো, তারপর আমার এই প্রশ্নগুলো আনসার দাও, then you can definitely get understand. দেখো আমি কিছু কিছু প্রশ্ন যেমন আমি তোমাদের বলছি যে মার্লোস মোস্ট ফেমাস পোয়েমস ওয়াজ অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ হুইচ লাভার্স। ইটস আ পোয়েম, মার্লোস মোস্ট ফেমাস পোয়েমস বলেছি, ওয়াজ অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ হুইচ লাভার্স? হিরো অ্যান্ড লিয়েন্ডার, অ্যান্থনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা, ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রিসিডা। তোমরা সবাই জানো অ্যান্থনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা এবং ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রিসিডা কোথায় হয়েছে? বেসিক্যালি তোমরা প্লেতে পাচ্ছ, তাহলে এখানে পোয়েমস বলেছি। দেখ বুদ্ধি এইটা, একটা প্রশ্নকে কিভাবে অ্যানালাইসিস করবো।
যে এইটা পড়ছি মানে এটা কি পড়বে না। তাহলে আমি এইখান থেকে এইটুকু আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে পয়েম যখন বলছে সেইখানকার যে লাভারদের কথা বলছে সেটা যদি হিরো অ্যান্ড লিয়েন্ডার হয়, তাহলে আমি ডেফিনেটলি বলতে পারি এক্সামে যদি কখনো হিরো অ্যান্ড লিয়েন্ডার থেকে প্রশ্ন আসে এবং পয়েম আসেনি সেখানে প্লে থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি তুমি লিয়েন্ডার আর হিরোটাকে তুমি বাদ দিয়ে দিতে পারছো। এক্সামে যখনই তোমরা যাচ্ছ সেইখানে গিয়ে এলিমিনেশন রাউন্ডে যদি এলিমিনেট করতে পারো যে এইগুলো আমার নয়, তাহলে কিন্তু তুমি তোমার আনসার পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওই জন্য বলছি এলিমিনেট করার জন্য প্রচুর পরিমাণে তোমাকে পড়তে হবে। কি পড়তে হবে? নেটশালা যা যা পড়াচ্ছে দ্যাটস আর এনাফ, এনাফ। এর বেশি তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে। ওকে, দ্যাটস আর এনাফ। আমি ওই জন্য বলছি প্লিজ যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলোকে জাস্ট তোমরা নোট ডাউন করো, সেগুলোকেই শুধু পড়তে থাকো এবং সেখানেই জোর দাও। নেটশালা তোমাদের জন্য নভেলের উপরে একটা সিরিজ আছে, প্রত্যেকটা জায়গার উপরে করে একটা সিরিজ আনবে, প্রত্যেকটা লিটারি কন্ট্রিবিউশনের প্রত্যেকটা পার্টের উপর একটা করে সিরিজ আনবে। কোনো চিন্তা নেই তোমাদের, জাস্ট নভেলের সেই সিরিজটাকে তোমরা পড়তে থাকো। এই মুহূর্তে এখানে আমি ক্লাসটা শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট লাইভ ক্লাসে ঠিক সন্ধ্যে 7টায়। প্লিজ 6টা থেকে 7টা প্লিজ জয়েন উইথ আস, ডোন্ট মিস দ্য ক্লাস। ওকে।